사도행전 21장 Acts21 우리가 저희를 작별하고 행선하여 바로 곳으로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 When we had departed from them and had set sail, we came with a straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Patara. 베니게로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 Having found a ship cross over to Phoenicia, we went aboard and set sail. 구브로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 행선하여 두로에서 상륙하니 거기서 배가 짐을 풀려 함이로라. When we had come in sight of Cyprus, leaving it on the left hand, we sailed to Syria and landed at Tyre, for there the ship was to unload her cargo. 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. Having found disciples, we stayed there 7 days. These said to Paul through the Spirit that he should not go up to Jerusalem. 이 여러 날을 지난 후 우리가 떠나갈새 저희가 다 그 처자와 함께 성문 밖까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 When those days were over, we departed and went on our journey. They all, with wives and children, brought us on our way until we were out of the city. Kneeling down on the beach, we prayed. 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 저희는 집으로 돌아가니라. After saying goodbye to each other, we went on board the ship, and they returned home again. 두로로부터 수로를 다행하여 돌레마이에 이르러 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 When we had finished the voyage from Tyre, we arrived at Ptolemais. We greeted the brothers and stayed with them 1 day. 이튿날 떠나 가이사랴에 이르러 7 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 유하니라. On the next day, we who were Paul's companions departed and came to Caesarea. We entered into the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라. Now this man had 4 virgin daughters who prophesied. 여러 날 있더니 한 선지자 아가보라 하는 이가 유대로부터 내려와. As we stayed there some days, a certain prophet named Agabus came down from Judea. 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이 띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 Coming to us and taking Paul's belt, he bound his own feet and hands and said, Thus says the Holy Spirit, So will the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt, and will deliver him into the hands of the Gentiles. 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들로 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 When we heard these things, both we and they of that place begged him not to go up to Jerusalem. 바울이 대답하되 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 Then Paul answered, What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. 저가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. When he would not be persuaded, we ceased, saying, The Lord will be done. 이 여러 날 후에 행장을 준비하여 예루살렘으로 올라갈새. After these days, we took up our baggage and went up to Jerusalem. 가이사랴에 몇 제자가 함께 가며 한 오랜 제자 구브로 사람 나손을 데리고 가니 이는 우리가 그의 집에 유하려 함이라. Some of the disciples from Caesarea also went with us. Bringing one Nason of Cyprus, an early disciple, with whom we would stay. 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘
When we had come to Jerusalem, the brothers received us gladly. 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. The day following, Paul went in with us to James, and all the elders were present. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 봉사로 말미암아 이방 가운데서 하신 일을 낱낱이 고하니, When he had greeted them, he reported one by one the things which God had worked among the Gentiles through his ministry. 저희가 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울더러 이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법에 열심히 믿는 자라. They, when they heard it, glorified God. They said to him, You see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who have believed, and they are all zealous for the law. 내가 이방에 있는 모든 유대인을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 하지 말고 또 규모를 지키지 말라 한다 함을 저희가 들었도다. They have been informed about you, that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children, neither to walk after the customs. 그러면 어찌할꼬 저희가 필연 그대의 온 것을 들으리니 What then? The assembly must certainly meet, for they will hear that you have come. 우리의 말하는 이대로 하라. 서원한 네 사람이 우리에게 있으니. Therefore do what we tell you. We have 4 men who have taken a vow. 저희를 데리고 함께 결례를 행하고 저희를 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에게 대하여 들은 것이 헛된 것이고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라. Take them and purify yourself with them, and pay their expenses for them, that they may shave their heads. Then all will know that there is no truth in the things that they have been informed about you, but that you yourself also walk keeping the law. 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니. But concerning the Gentiles who believe, we have written our decision that they should observe no such thing, except that they should keep themselves from food offered to idols, from blood, from strangled things, and from sexual immorality. 바울이 이 사람들을 데리고 이튿날 저희와 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사 드릴 때까지의 결례에 만기된 것을 고하니라. Then Paul took the men, and the next day purified himself and went with them into the temple, declaring the fulfillment of the days of purification, until the offering was offered for every one of them. 그 이래가 거의 참에 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 When the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, when they saw him in the temple, stirred up all the multitude and laid hands on him. 외치되 이스라엘 사람들아 도우라. 이 사람은 각처에서 우리 백성과 율법과 이곳을 회방하여 모든 사람을 가르치는 그자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽게 하였다 하니. Crying out, Men of Israel, help! This is the man who teaches all men everywhere against the people and the law and this place. Moreover, he also brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. 이는 저희가 전에 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 성내에 있음을 보고 바울이 저를 성전에 데리고 들어간 줄로 생각함일러라. For they had seen Trophimus the Ephesian with him in the city, and they supposed that Paul had brought him into the temple. 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라. All the city was moved, and the people ran together. They seized Paul and dragged him out of the temple. Immediately the doors were shut. 저희가 그를 죽이려 할 때에 온 예루살렘에 요란하다는 소문이 군대의 천부장에게 들리매. As they were trying to kill him, news came up to the commanding officer of the regiment
that all Jerusalem was in an uproar. 저가 급히 군사들과 백부장들을 거느리고 달려 내려가니 저희가 천부장과 군사들을 보고 바울치기를 그치는지라. Immediately he took soldiers and centurions and ran down to them. When they saw the chief captain and the soldiers, stopped beating Paul. 이에 천부장이 가까이 가서 바울을 잡아 두 쇠사슬로 결박하라 명하고 누구며 무슨 일을 하였느냐 물으니 Then the commanding officer came near, arrested him, commanded him to be bound with 2 chains, and inquired who he was and what he had done. 무리 가운데서 어떤 이는 이 말로 어떤 이는 저 말로 부르짖거늘 천부장이 소동을 인하여 그 실상을 알 수 없어 그를 영문 안으로 데려가라 명하니라. Some shouted one thing and some another among the crowd. When he couldn't find out the truth because of the noise, he commanded him to be brought into the barracks. 바울이 층대에 이를 때에 무리의 포행을 인하여 군사들에게 들려가니 When he came to the stairs, he was carried by the soldiers because of the violence of the crowd. 이는 백성의 무리가 그를 없이 하자고 외치며 따라가미로라. For the multitude of the people followed after, crying out, Away with him! 바울을 데리고 영문으로 들어가려 할 그때에 바울이 천부장더러 이르되 내가 당신에게 말할 수 있느뇨 가로되 내가 헬라 말을 아느냐. As Paul was about to be brought into the barracks, he asked the commanding officer, May I speak to you? He said, Do you know Greek? 그러면 내가 이전에 난을 일으켜 사천의 자객을 거느리고 광야로 가던 애굽인이 아니냐? Aren't you then the Egyptian who before these days stirred up to sedition and led out into the wilderness the 4,000 men of the assassins? 바울이 가로되 나는 유대인이라 소읍이 아닌 길리기아 다수성의 시민이니 청컨대 백성에게 말하기를 허락하라 하니. But Paul said, I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no insignificant city. I beg you, allow me to speak to the people. 천부장이 허락하거늘 바울이 층대 위에 서서 백성에게 손짓하여 크게 종용이 한 후에 히브리 방언으로 말하여 가로되 When he had given him permission, Paul standing on the stairs beckoned with his hand to the people. When there was a great silence, he spoke to them in the Hebrew language, saying,